Protozoa in Greek, it means the first formed animal. Protozoa in Greek, it is a Greek word. Are you clear, students? Protozoa is a Greek word which means the first formed animal. The first, proto means first, zoan means animal. The first formed animal on the earth. The first formed animal on the earth is the protozoan. But today the scientists are telling that not the protozoans are the first formed, only the bacteria are the first formed organism. But here protozoan, ஏன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்டு அனிமல் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, இப்போ பாக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ ப்ரோகாரியாட். எஸ் முகமது நஃபல், வாட் ஹேப்பன்? Now only you get up from your bed. Nafal, what too late for the class? Yes. In Greek, proto means first. Yes. No problem, Nafal. You can participate in the class. Selvan Ainar, what's the doubt? Any doubt? Don't raise a hand unnecessarily. If you have any doubt, you can ask me. Yes. In Greek, the protozoa means, yes, okay, Selvan Ainar, no problem. You listen the class carefully. First formed animal. Why we are saying first formed means, here it is an eukaryotic organism. Protozoans, even though all the ஏன் இந்த அனிமல்ல தனியா வைக்கல அப்படின்னா, அனிமல்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணல, ஏன் தனியா புரோட்டிஸ்ட், கிங்டம் புரோட்டிஸ்டா அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சிட்டீங்கன்னா, இந்த புரோட்டோசோவன்ஸ் ஆர் ஆல் த புரோட்டோசோவன்ஸ் ஆர் சிங்கிள் செல். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சரியாமா? Yes, all the protozoans are made up of only one cell. So it is not included under animal kingdom. Kingdom Animalia. ஏன் kingdom Animaliaல இதை இதுவும் ஒரு அனிமல் தானே. It is also made up of true cell. இதுலயும் it is a eukaryotic cell. நல்ல distinct, clear, true nucleus இருக்குது. எல்லா cell organelles இருக்குது. Why we can't include this protozoans under kingdom Animalia? Because all these are unicellular animals. சரியாமா? இது எல்லாமே இந்த protozoans தனியா ஏன் எடுத்தாங்கன்னா, unicellular eukaryotes எல்லாமே they are kept under kingdom Protista. Are you clear, students? அப்போ protozoans are all unicellular and are also eukaryote. Yes, unicellular means they are single-celled eukaryotes. Then these protozoans are included under kingdom Protista. A separate kingdom, not under kingdom Animalia. இதுவும் அனிமல் மாதிரி தான். They can move, they can reproduce, understand, but they can't synthesize their own food. இது வந்து ஃபுட் எல்லாம் அதுவாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணாது, ஒன்லி டிபெண்ட் ஆன் அதர் ஆர்கனிசம். சரியா? ஸோ தே ஆர் ஹெட்ரோட்ராஃப்ஸ் தான் இதெல்லாம். அப்போ ஏன் நம்ம கிங்டம் அனிமேலியால வச்சிருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, no, it is these protozoans are all unicellular, or they are all made up of single cell. Even though they are eukaryote, they are made up of single cell. Understand? So they are included under the kingdom Protista. So protozoans are kept under a separate kingdom under a 5 kingdom classification according to R.H. Whittaker. R.H. Whittakeரோட 5 kingdom classification படி எல்லா யூனிசெல்லுலார் யூகாரியாட்ஸையுமே இந்த கிங்டம் புரோட்டிஸ்டா அப்படின்னு தனியா வச்சுட்டாங்க. Are you clear, Krishnaraja? Yes. Then the study of protozoa, the study of this protozoans is called protozoology. What is the study of protozoa? Study of bacteria, study of virus, study of fungi, study of algae. Krishnaraja, what are you talking? Price. Study of protozoan is called protozoology. Are you clear?
Study of algae, algology or phycology. Study of fungi, mycology. Study of bacteria, bacteriology. Study of virus, virology. Like that, study of protozoan is called protozoology. Protozoology. Then these protozoans are found in ponds, ocean, moist soil, and in the tissues of plants and animals. நம்ம பாடியிலையும் இருக்கும் புரோட்டோசோவன். சரியாம்மா? எஸ். யூஸ்வலி திஸ் புரோட்டோசோவன்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் பாண்ட் வாட்டர். இப்போ நம்ம வந்து பாண்ட் வாட்டரில் போய் குளிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டரில் இருந்து நம்மளை தெரியாமலே நம்ம வாய் வழியாவோ அல்லது நம்மளோட ஓப்பனிங்ஸ் வழியாவோ அல்லது ஏதாவது நம்ம பாடியில் வந்து சின்ன ஒரு கீறல் இருக்கும் அல்லது இந்த காலில் வந்து வெடிப்பு இருக்கும், இது வழியா அந்த புரோட்டோசோவன் நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ட்ராயிரும். Are you clear, students? Yes. Krishna Raja? Yes, ma. Listen. So where these protozoans are found? In ponds, in ocean, in moist soil, ஈரமா இருக்கும்ல மண்ணு அதுலயே இருக்கும், and in the tissues of plants and animals causing diseases. And also they enter into the body of plants and animals and they cause diseases. Protozoan diseases. They cause some protozoan diseases usually in animals, including human. That's all about the protozoan in general. There are some more points we shall discuss. Yes, the size of this protozoan will range from 2 to 200 micron. What is the size of this protozoan? It may range from 2 to 200 micron. Then they have specialized cell organelles. They have specialized cell organelles. These organelles are used for movement, feeding, and other functions. Because it is made up of cell, single cell, ஒரே ஒரு செல் மட்டும் இருக்கிறனால இதில் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டமோ இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஸோ ஒன்லி தேர் ஆர் செல் ஆர்கனல் ஸ்பெஷலைஸ்டு, ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி அந்த உள்ளே இருக்கிற செல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்ட் இன் ஆர்டர் டு டூ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ஆர்டர் டு மூவ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் they use some cell organelle. If it is go to the body, it causes disease. Yes, Eunice, it will cause disease, protozoan disease. For example, amoebic dysentery இருக்குலையாமா, dysentery ஆகும். What disease? I am telling, Eunice, I am telling the name of the disease. Amoebic dysentery or amoebiasis. நம்ம டிசென்ட்ரி ஆகும். குட்டி பிள்ளைங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படி தவண்டுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா. இப்போ 1 year 1.5 yearsல வந்து அப்படி தரையில அப்படி தவண்டு விளையாடுற நேரம், இப்போ சாயிலில் வந்து அவங்க கை வச்சுட்டு அல்லது வீட்டில் கூட நம்ம வந்து ஃப்ளோர் வந்து நல்லா க்ளீனாக வைக்கலைன்னா அதில் கை வச்சு ஏதாவது எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இட் என்டர்ஸ் த பாடி அண்ட் காசஸ் அமீபிக் டிசென்ட்ரி. கிருஷ்ணராஜா தமிழாமா, டிசென்ட்ரின்னா வயிற்றுப்போக்கு, சரியா, வயத்தால் போகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ரொம்ப வாமிட்டிங்கும் இருக்கும், டிசென்ட்ரியும் இருக்கும் அவங்களுக்கு, சரியா. குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு யூஸ்வலாக இந்த அமீபியாசஸ் வரும். ஹைலி டேஞ்சரஸ் லைக் காலரா, சரியா. இந்த குட்டி பிள்ளைங்க வந்து அந்த ஏதாவது எடுத்து வாயில் கீழே கிடக்கிறது எடுத்து வைப்பாங்க. அடுத்து வெளியே வந்து விளையாட போகும்போது அவங்க மண்ணிலலாம் விளையாண்டுட்டு அந்த கையை வந்து வாஷ் பண்ணாமல் வந்து வாயில் வைப்பாங்க. அந்த டைமில் அவங்க பாடிக்குள்ளே என்ட்ராயிரும். டயரியா, சரியா அருண்? எஸ். அப்போது இட் காசஸ் அமீபிக் டிசென்ட்ரி. டயரியாவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வாமிட்டிங் இருக்கும். ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவாங்க. டயரியாவும் வாமிட்டிங் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட பாடியில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் லாஸ் ஆயிரும். இட் இஸ் ஹைலி டேஞ்சரஸ் டிசீஸ், சரியா. வாட்டர் லாஸ் ஆயிட்டுன்னு வையேன், ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற வாட்டர் எல்லாமே லாஸ் ஆயிரும். இட் லீட்ஸ் டு செல் டெத்து. ஒவ்வொரு செல்லாக செத்து போயிடும். ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தே கான்ட் டாலரேட், சரியாப்பா, அவங்களால தாங்க முடியாது. அதனால தான் முன்னாடி நம்ம வந்து ரொம்ப பாஸ்ட் இயர்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குட்டி பிள்ளைங்க வந்து பிறந்து கொஞ்ச நாளையில இறந்து போயிடுவாங்களாம்.
ஏன்னா இந்த டிசென்ட்ரி முன்னாடியெல்லாம் அந்த டயரியாக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை. இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸு. என் பையன் வந்து சின்ன பையனா இருக்கும்போது 10 மந்த்ஸில் இருக்கும்போது, சரியா, 10 மாதம் இருக்கும்போது அப்படி அவனுக்கு ரொம்ப டயரியா, வாமிட்டிங் ப்ளஸ் டயரியா இருந்துச்சு. டாக்டர் வந்து உங்கள் வீட்டில் யாராவது வயசானவங்க இருக்காங்களா அப்படி கேட்டாங்க. எஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவங்க அப்படியே நடந்து போகும்போது அப்படியே யூரின் அப்படியே ட்ராப்பாக யூரின் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து அந்த பிள்ளைங்க, குட்டி பிள்ளைங்க அதுலேருந்து விளையாடுவாங்கள்ல, விளையாண்டு கீழே ஏதாவது இருக்கும்போது அதை தொட்டு வாயில் வைப்பாங்க. வாயில் கையை வைக்கும்போது அப்படி அவங்களோட பாடிக்குள்ளே அந்த புரோட்டோசோவன்ஸ் வந்து என்ட்ராயிருது. என்ட்ராகி மெயினாக அமீபிக் டிசென்ட்ரியை காஸ் பண்ணும். சரியாம்மா? அந்த டிசீஸோட நேம் வந்து அமீபிக் டிசென்ட்ரி. அமீபா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள்ல? அமீபிக் டிசென்ட்ரி. சரியா? அப்போ ரொம்ப வாமிட்டிங், ரொம்ப ரொம்ப டயர்டாயிரும். அப்போ அவர் சொல்லிட்டாரு டாக்டர். போனோடனே என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் நல்லா வந்து லிக்விட் ஐட்டமாக கொடுத்துட்டே இருங்க, வாமிட்டிங் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அப்படியே சங்கில் ஊற்ற கொடுத்தாங்க. ஆனாலும் 5 days வந்து அந்த டிசென்ட்ரி இருக்கும். அப்போ அந்த 5 days-ம் அந்த குழந்தைங்க வந்து தாக்கு பிடிக்காது. சரியா? அப்போ நம்ம லிக்விடாக கொடுத்துட்டே இருக்கணும். முன்னாடி என்ன பாஸ்ட்ல என்ன சொல்லுவாங்களாம், இந்த மாதிரி டிசென்ட்ரி இருக்கிறவங்களுக்கே தண்ணியே கொடுக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லிடுவாங்களாம். இந்த காலராலாம் வந்துச்சுன்னா தண்ணியே கொடுக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி போட்டுருவாங்களாம். அதனால தான் இட் லீட்ஸ் டு அப்படி குரூப்பாக ஒரு ஊரே அப்படியே அழிஞ்சிருமா. எஸ்மா இசைக்கு ராஜா. அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த குட்டி பிள்ளைங்களை வந்து விச் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ப்ரிவென்ட் திஸ் டிசீஸ். இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும். சரியா? இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அப்படி இல்லை. பர்சனல் ஹைஜீன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சுத்தமாக இருக்கணும்ப்பா. குட்டி பிள்ளைங்களை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிடணும். சரியா? ஆர் யூ கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எனி அதர் டவுட் யூ ஆர் ஹேவிங்? வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? Clear. Very good. Thank you so much, ma. Yes. So the size of this protozoans may range from 2 to 200. Yes. Thank you, students. 2 to 200 microns. Then they have specialized organelles. இந்த protozoans வந்து எப்படி மூவ் ஆகும், எப்படி சாப்பிடும், ஒரே செல்லை வச்சுட்டு எப்படி வேற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்? ஃபார் தேட் அதோட செல் ஆர்கனல்ஸ் ஏன்னா இட் இஸ் அன் எஸ் நோ டவுட் ஷர்மதா துர்காராம். எஸ், தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இந்த ஒரே சிங்கிள் செல்லை வச்சு இந்த புரோட்டோசோவன்ஸ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும், எப்படி அது ஃபீடிங், ஹவு தே ஃபீட் அண்ட் ஹவு தே டூ அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். தென் யூ கேன் ஆஸ். தென் தே ஹாவ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆர்கனல். ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் தே ஹாவ் சம் ஆர்கனல். ஆர்கனல் மீன்ஸ் like mitochondria, endoplasmic reticulum, contractile vacuole. Yesterday I told about contractile vacuole. In this protozoans also contractile vacuole is present. Yesterday I told the contractile vacuole helps in, what is the function of contractile vacuole? Krishna Raja, contractile vacuole oda function enna? Yesterday I told in chlamydomonas. Can anybody recall? Very good, Fatima. Yes, I congratulate Fatima. Yes, excretion. Vishnuvardhan, not locomotion. Flagella helps in locomotion. Madhavan, Samran, Krishna Raja, very good. Fatima, very good, Fatima. Keep it up. Excretion. Like that, in protozoans also. Vishnuvardhan, now you are correct. Aruniswar, very good. Yes. Like excretion, some other body organelles helps in movement, then feeding and other functions. That's all about the common characters of protozoan na eppadi irukum. I am going to revise it again. In protozoan in Greek means the first formed animal. In Greek, Venkatesh, yes ma, you are correct. Venkatesh, you are correct. Yes, in Greek, protozoan
means the first formed animal. All the protozoans are made up of single cell and are eukaryote, true cell. Even though it is made up of single cell, that cell is a true cell. That cell is a first animal, first formed animal. Yes, Selvan Ainar, very good. Then they are included under kingdom Protista. It may be asked in one word. Protozoans are included under kingdom Protista. Then study of protozoa is called protozoology. Protozoology. Krishna Raja, you are correct. Then, where these protozoans are present? They are present in ponds, ocean, in moist soil, then and in the cells of பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். நம்மளோட அனிமல்ஸோட பாடிக்குள்ளேயும் பிளான்ஸோட இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பாடியிலையும் இந்த புரோட்டோசோவன்ஸ் இருக்கும். தென் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் புரோட்டோசோவன் வந்து இந்த மலேரியா காசிங். மலேரியா வந்து யாருமா காஸ் பண்ணுவா? மலேரியா, த டிசீஸ் மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை, யாராவது சொல்ல முடியுமா? கேன் எனிபடி? புரோட்டோசோவா. விச் புரோட்டோசோவா? மஸ்கிட்டோ புரோட்டோசோவாவா? நஃபல்? அதான் அதுக்கு தான் இந்த கொஷினே கேட்டேன். ஏன்னா யூஸ்வலாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து மஸ்கிட்டோ தான் மலேரியாவை காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அப்படிதானே? ஆக்சுவலாக யார் தான் புரோட்டோசோவன்? த நேம் ஆஃப் த புரோட்டோசோவன் இஸ் பிளாஸ்மோடியம். பிளாஸ்மோடியம் தான் காஸ் பண்றது. பட் இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மஸ்கிட்டோஸ். சரியா? அந்த பிளாஸ்மோடியத்தை எடுத்துட்டு வர்றதுதான் மஸ்கிட்டோஸ், ஸ்ப்ரெட் பண்றது. மஸ்கிட்டோஸ் ஹெல்ப் இன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் த டிசீஸ். எஸ், புரோட்டோசோவா. எஸ், so malaria is caused by protozoan called plasmodium. PL plasmodium. Plasmodium is also a protozoan. Is also a protozoan. Okay, now we are going to study the general characters. The size of this protozoan may range from 2 to 200 micron. Yes, they have specialized cell organelles for movement, feeding and other function. That's all about the general character. Then we can there are different types. We can see different types of protozoan. There may be different types of protozoans. They are ciliates. Ciliate. It is what? This is called paramecium. Paramecium. What is the name of this protozoan? Paramecium. Here you can see the spelling. Paramecium. Paramecium. It is also a protozoan. They are called ciliate. Why we call it as ciliate? Because of presence of cilia. இதோட பாடியில ஃபுல்லா என்ன இருக்கும்? It is around the body. We can see small hair-like structures called cilia. Cilia. With the help of this cilia, they will move. So these protozoans are called ciliate. There are different types of protozoans: ciliates, flagellates, pseudopods, and sporozoans. There are four types of protozoans. First one, ciliate. Types of protozoan. First one, ciliate. Why we call it as ciliate? Because of presence of cilia. The cilia is nothing but there are small hair-like structures around the body of the paramecium. That is used for locomotion, movement. The cilia use பண்ணி தான் they will move from place to place. This ciliate, the paramecium, it is also made up of single cell. It is looking like a slipper. On the parameciumக்கு இன்னொரு நேம் உண்டுமா? Yes, that we call, it is commonly called slipper animalcule. Why? Because it looks like a slipper. அதோட ஷேப் வந்து ஸ்லிப்பர் மாதிரி இருக்கும். சரியா? I'll draw it in the next class and I'll explain one by one in detail. Yes, now we shall see the types. First one, ciliate. Under types of protozoan, first one, ciliate. Second one, flagellates. Flagellates. Yes, euglena.
This one, on that day, 2 days before, Einstein, you asked the doubt. Euglena belongs to which kingdom? Can you remember, Einstein? Yes, yes. This is Euglena. Euglena. This is the structure of Euglena. Listen, Einstein. Are you clear? Protista. Yes, it belongs to kingdom Protista. Very good, Einstein. You are clear now. Yes, it belongs to the type of protozoan. They are called flagellate because their locomotory organ is flagella. They possess a long whip-like flagella. Using that, they can move. So they are called flagellate. Presence of flagella for locomotion. Example, Euglena. Example, Euglena. Then, third one, pseudopods. Pseudopods. Have you seen this animal? Have you studied about this animal in your lower class? No. Yes or no? Amoeba. This is nothing but yes, you have studied. Yes. Amoeba, yes, amoeba. It is an unicellular protozoan. Unicellular protozoan. It is made up of single cell. Then how this amoeba move? Can anybody tell me how the amoeba moves? It has no shape. Krishna Raja, very good. Krishna Raja, very good. It has no shape, irregular in shape. Okay. Then how they move? Using the pseudopodia. Yes, very good, Fatima. Pseudopodia means pseudopodiaக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குமா? Can anybody tell me? Pseudopodia. Pseudo. What is pseudo? Pseudo, Hasina. False feet. Very good. Again, Fatima. Fatima. Hasina. Yes. Fatima. Yes. Very good, Fatima. False feet. Sudali Lakshmi. Very good. False feet. So they are moving with the help of this pseudopodia. So they are called pseudopods. Yeah, that is the third classification. First one, ciliates. Their locomotory organ is cilia. Second one, flagellate. Their locomotory organ is flagella. Third one, pseudopod. They move with the help of pseudopodia. Very good, Krishna Raja. So pseudopods are organism or amoeba. Example, amoeba. They move with the help of pseudopodia. Pseudopodia means nothing but the false feet. Sudali Lakshmi, thank you, Miss. Yes, no problem. Yes, ma. Amoeba. Example, amoeba. I like explain in detail in the next class. Then the last type is sporozoan. Sporozoan. This is called the plasmodium. I told no, plasmodium is causing malaria. Malaria. இந்த புரோட்டோசோவன் தான் மலேரியாவை காஸ் பண்ற protozoan. That is called plasmodium. Then it is transmitted by mosquitoes. அதுவும் எந்த டைப் ஆஃப் மஸ்கிட்டோ? ஃபீமேல் அனோஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு ஒரு மஸ்கிட்டோ தான் இதை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். பட் மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை plasmodium. Malaria is caused by plasmodium. Plasmodium is a protozoan. Why we call it as sporozoan? Because they reproduce by producing spores. சரியா? இதோட இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்போரோசூவாய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்போரோசூவாய்ட் ஸ்டேஜில் தான் அது ஹியூமனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் கால்டு ஸ்போரோசோன். ஆனால் இதில் வந்து லோக்கோமோட்டரி ஆர்கனை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம நேம் பண்ணலை. இது வந்து ஸ்போரோசூவாய்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் கால்டு ஸ்போரோசோவன். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 types of protozoans. Can you name the 4 types of protozoans? What are the 4 types of protozoans? Ciliates, flagellates, pseudopods, and sporozoans. Ciliate means the presence of cilia for locomotion. Example, paramecium. I'll explain in detail in the next class because it is very interesting. Then flagellates. Flagellate means the locomotory organ is flagella. Example, euglena. Euglena. Example, euglena. Here you can see the euglena.
First one, ciliates. Example, paramecium. Their locomotory organ is cilia. Euglena, the locomotory organ is flagella. So they are called flagellates. Then amoeba. Example, amoeba, pseudopods, because their locomotory organ is pseudopodia. But in sporozoans, the plasmodium is an example for sporozoan. Why we call it a sporozoan? Because they produce spores in order to reproduce. The young ones, they produce spores. Not only that, the infective stage of this plasmodium, this is plasmodium, the infective stage of this plasmodium is sporozoite அப்படின்னு சொல்லுவோம். So they are called sporozoans. These are the